So, welcome to Biology Bug, the complete biology scenario. Today we learn about what is the photosynthesis, what is the mechanism of the photosynthesis. Now we will learn about the photosynthesis. Photosynthesis is the most important process for all living organisms. Without photosynthesis, we can't survive because plants are useful to reduce the global warming due to utilizing of carbon dioxide in environment, and they release the oxygen. That oxygen is utilized by remaining all living organisms, and it also provides food material to every living organisms directly or indirectly. Now we will learn about the what is the definition of the photosynthesis. Okay, so in earth, only in universe, only plants can able to prepare their own food. That process is called photosynthesis. So that's why plants are belongs to autotrophs. Autotrophs means they prepare their own food by using of the inorganic material and convert it into the organic materials. Okay, now we will learn about the photosynthesis. In photosynthesis, plants prepare their own food. What is the food materials? That is called starch. So plants prepare their own food by using of carbon dioxide and water with the help of sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. So this is the most important definition. So plants prepare their own food. Plants prepare their own food by using of carbon dioxide and water with the help of sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Photosynthesis అంటే ఏంటంటే ప్లాంట్స్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. వేటిని యూస్ చేసుకుంటాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్. వీటికి ఎనర్జీ ఎవరు ఇస్తున్నారంటే అల్టిమేట్గా సన్లైట్ అన్నది ఎనర్జీ ఇస్తుంది. ఎవరి ప్రెజెన్స్లో జరుగుతుంది అంటే chlorophyll presence లో జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ photosynthesis. Here photo means light, synthesis means to prepare. So photosynthesis means photo means light, synthesis means prepare. సో ప్లాంట్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఎక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాయి? లైట్ ప్రెజెన్స్లో చేస్తున్నాయి కనుక దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోటోసింథసిస్ అంటారు. ఫోటోసింథసిస్కి ఎవరు ఉండాలంటే లైట్ అన్నది ఉండాలి. సో హియర్ సోలార్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద కెమికల్ ఎనర్జీ. సోలార్ ఎనర్జీ ఈజ్ converted into the chemical energy. What is the chemical energy? That is called glucose, also known as a starch. సో ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే సోలార్ ఎనర్జీని కాస్త దేనిగా మారుస్తున్నాయి? కెమికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్? దట్ కెమికల్ ఈజ్ ఎ గ్లూకోజ్. సో ఈ మొత్తం ఈ ఫార్ములాని ఎవరు డిరైవ్ చేశారు అంటే సిబి వ్యాన్ నీల్. సో ఈ ఫోటోసింథసిస్ ఫార్ములాని డిరైవ్ చేశారు, డిస్క్రైబ్ చేశారు కూడా. సో అదేంటో చూద్దాం సరే. So 6CO2. So this is a most important question for 2 marks in 10th class examinations. Okay, 6CO2, 12H2O, sunlight, chlorophyll gives rise to 6C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. అంటే 6CO2 plus 12H2O sunlight by chlorophyll gives rise to C6H12O6. This is called glucose. Plus oxygen and water. These are the byproducts. Here we can say, so these are అంటే యారోకు ముందు ఉండేవన్నీ ఏమంటారంటే రా మెటీరియల్స్, also known as required materials, also known as essential materials. So for photosynthesis, some materials are required. That's why those are called required materials, also known as raw materials, also known as essential matter. What are they? One is carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Sunlight, carbon dioxide, water in the presence of chlorophyll. These are called essential, also known as a raw material, also known as a required materials. సో ఈ మెటీరియల్తో ఏమవుతుందంటే సన్లైట్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుని దేనిగా కన్వర్ట్ అవుతుంది? C6H12O6, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ అండ్ water will be produced. Those are called byproducts, also known as end products. So
So oxygen sent through stomata into environment, and water is useful to their cell phone name. అంటే ఆక్సిజన్ని అట్మాస్ఫియర్లోకి స్టొమాటో ద్వారా పంపించేస్తుంది, వాటర్ని తను యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోటోసింథసిస్ ఫార్ములా. సో C6H12 6CO2 plus 12H2O gives 6CO2 plus 12H2O. Sunlight by chlorophyll gives rise to C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. This is the photosynthesis formula. సో వెల్కమ్ టు బయాలజీ బాగ్, ద కంప్లీట్ బయాలజీ సినారియో. ఇప్పటివరకు మీకు ఫోటోసింథసిస్ ఫార్ములా, వాట్ ఈజ్ ద ఫోటోసింథసిస్ మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇప్పుడు నవ్వు విల్ లెర్న్ అబౌట్ ద మెకానిజం ఆర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఈ ఫోటోసింథసిస్ ఎలా జరుగుతుంది అన్నది చూద్దాం. సో ఫోటోసింథసిస్ అకర్స్ ఇన్ టూ ఫేజెస్. Photosynthesis occurs in two phases. One is a light reaction, second one is a dark reaction. Light phase and dark phase together called as a photosynthesis mechanism. In photosynthesis mechanism, two phases are there. One is a light phase, second one is a dark phase. So light phase occurs in grana. Light phase occurs in grana formed by stacking of thylakoids. It is formed by third layer of the chloroplast. So మనకి ఫోటోసింథసిస్లోని ఫోటోసింథసిస్ మెకానిజంలో టూ ఫేజెస్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఏ లైట్ రియాక్షన్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఏ డార్క్ రియాక్షన్. ఈ లైట్ రియాక్షన్ని ఎక్కడ జరుగుతుందంటే క్లోరోప్లాస్ట్లోని గ్రానాలో జరుగుతుంది. గ్రానా ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది అంటే ద స్టాకింగ్ ఆఫ్ థైలకాయిడ్ లేయర్స్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రానాలోని ఈ లైట్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో లైట్ రియాక్షన్ అక్కర్స్ ఇన్ grana of chloroplast. Grana formed by stacking of thylakoid layers. Thylakoid formed by third layer of the chloroplast. So first point is it is also known as a photochemical reaction. The light reaction also known as a photochemical reaction. Second one is it is a light dependent reaction. It is a light dependent reaction. Light untene jarugutundi, so that's why it is called light reaction. Next one is it occurs only in the presence of light. ఇది ఎక్కడ అవుతుందంటే ఒక లైట్ ఉంటేనే జరుగుతుంది, లైట్ లేకపోతే జరగదు. ఎవరు లైట్ రియాక్షన్. సో ఫోటోసింథసిస్ హ్యాస్ అ టూ ఫేజెస్. వన్ ఈజ్ అ లైట్ ఫేజ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ డార్క్ ఫేజ్. Light phase or light reaction also known as a photochemical reaction. It is a light dependent reaction and it occurs only in the presence of light only, and it occurs at the grana of the chloroplast. So next one here, when the smallest when the sunlight fall on the chloroplast, chlorophyll activate and split the water molecule into H plus and OH minus. That is process is called photolysis. Photo means light, lysis means breakdown. So the water broken down in the presence of light, H plus and OH minus. That's why it is called photolysis. ఎప్పుడైతే గ్రానా మీద లైట్ పడ్డాదో ఆ లైట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటర్ అన్నది రెండుగా విడిపోతుంది, H plus and OH minus. That's why it is called photolysis. Photo means light, lysis means breakdown. So the broken down of H2O into H plus and OH minus is called photolysis. It occurs in the grana. Okay, this is observed by Robert Hill. That's why it is called as a Hill reaction. So what is a Hill reaction? H2O gives rise to H plus and OH minus ions is called Hill reaction. It was observed by Robert Hill. Here in light reaction, ATP and NADPH will be formed. ఈ లైట్ రియాక్షన్ లోని ATP NADPH అన్నవి రెండు ఫార్మ్ అవుతాయి. Those are called assimilatory powers. It is most important.
assimilatory powers. What are the assimilatory powers? ATP and NADPH together called assimilatory powers, and the end products of the light reaction is ATP, NADPH and O2. So ATP, NADPH and O2 are called as a end products of the light reaction. సో ఈ లైట్ రియాక్షన్ లో మనకి చివరగా వచ్చేవి ఎవరెవరు వస్తారు అంటే, సో ఏటీపీ ఒకటి వస్తుంది, ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఒకటి, ఆక్సిజన్ ఒకటి వస్తుంది. ఆక్సిజన్ గోస్ ఇంటూ అట్మాస్ఫియర్ త్రూ స్టొమాటా అండ్ ఏటీపీ, ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ బై సో ప్లాంట్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్. నౌ వీ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ద డార్క్ రియాక్షన్. ఇది సో లైట్ రియాక్షన్ చూడండి, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ గ్రానా. ఈచ్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ థైలకాయిడ్. స్టాకింగ్ ఆఫ్ థైలకాయిడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ గ్రానం. సో లైట్ ఏమవుతుంది, గ్రానా మీద పడుతుంది. గ్రానా మీద పడిన తర్వాత ఏమవుతుంది, వాటర్ అన్నది స్ప్లిట్ అవుతుంది. దేనిగా స్ప్లిట్ అవుతుంది, H+ గాను OH- అయాన్స్ గాను స్ప్లిట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో O2 అన్నది ఏమవుతుంది, అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎలా వెళ్ళిపోతుంది, స్టొమాటా ద్వారా. సో వాటర్ అన్నది యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ రెండు పవర్స్ వస్తాయి. అవి ఏంటంటే అసిమిలేటరీ పవర్స్. వన్ ఈజ్ ఏటీపీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్. ఈ ఏటీపీ, ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఏం చేస్తుందంటే డార్క్ రియాక్షన్ ని కంటిన్యూ చేస్తాయి. దట్స్ వై ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ both are called as a connective substance between light reaction and dark reaction. ఈ ఇద్దరిని కలిపేది ఎవరు అంటే ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్. ఈ రెండు ప్రోడక్ట్లు కలిపి లైట్ రియాక్షన్ ని డార్క్ రియాక్షన్ ని కలుపుతూ ఉంటాయి. Now we will learn about the dark reaction. So dark reactions occurs in the stroma region. అంటే ఈ ఏరియాలో జరుగుతుంది స్ట్రోమా contains enzymes. That's why all enzymatic reactions occurs in the stroma region. So this is also known as a biosynthetic phase. So this is at dark reaction also known as a biosynthetic phase. అంటే ఇక్కడ ఫుడ్ మెటీరియల్ కార్బన్ ఫిక్సేషన్ అన్నది జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. లైట్ ఉన్నా లేకపోయినా రెండు సార్లు కూడా ఈ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. So it occurs in the presence of light or absence of light. So but light reaction occurs only in the presence of light, but dark reaction occurs either light or without light. Next one is it occurs in the stroma. So in dark reaction the end product is glucose. So మనకి ఈ డార్క్ రియాక్షన్ లో మనకు వచ్చే ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏది అంటే గ్లూకోజ్. And here carbon fixation occurs. ఆ కార్బన్ దేనిగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, కార్బోహైడ్రేట్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. సో డార్క్ రియాక్షన్ లో జరిగే సైకిల్ ఏమంటారంటే కెల్విన్ సైకిల్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏటీపీ, ఎన్ఏడిపిహెచ్ రెండు యూటిలైజ్ చేసుకుంది. ఏటీపీలోంచి ఒక పాస్పేట్ పండిపోతే ఏడిపిగా మారుతుంది. నెక్స్ట్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ లో హెచ్ యూజ్ చేసుకుంటే ఎన్ఏడిపి ఉంటుంది. ఈ ఎన్ఏడిపి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ H+OH- లోని ఈ H+ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఎన్ఏడిపి కాస్త దేనిగా మారుతుందంటే ఎన్ఏడిపిహెచ్ గా మారుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 2 మార్క్స్. ఇందులో వచ్చే బిట్లు ఏంటి వస్తాయంటే, సో వాట్ ఆర్ ద అసిమిలేటరీ పవర్స్ అంటే ఏటీపీ, ఎన్ఏడిపిహెచ్ బోత్ ఆర్ కాల్డ్ అసిమిలేటరీ పవర్స్. Photolysis అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ అ photolysис మీన్స్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఆఫ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇంటూ H+ and OH- ion is called photolysis. Photo means light, lysis means breakdown. And who observed this photolysis means Robert Hill. What is the Hill reaction means H2O gives rise to H+ and OH- ions. Next one is ఇక్కడ వీటి పేర్లు ఏంటి, అదర్ నేమ్స్ ఏమైనా అడుగుతాడు. ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్ అండ్ బయోసింథటిక్ రియాక్షన్. డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే వీ మస్ట్ రైట్ స్ట్రోమా.
నెక్స్ట్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ డార్క్ ఫేజ్ ఇస్ కాల్డ్ గ్లూకోజ్. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్లో జాగ్గా వచ్చిన దాంట్లో ఏంటంటే సో విచ్ వన్ ఇస్ ఎ కనెక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఏటీపీ అండ్ ఏడిపిహెచ్ బోత్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కనెక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ అని నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేస్తున్నాను చూడండి. సో క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ 4 మార్క్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఇక్కడ వచ్చే 1 మార్క్ బిట్స్ ఏంటంటే సో ఇది ఒకటి రావచ్చు, ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్, బయోసింథటిక్ ఫేజ్ అండ్ ఫోటోలైసిస్, కార్బన్ ఫిక్సేషన్, ఏటీపీ అంటే ఏంటి, ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎన్ఏడిపిహెచ్ అని అడుగుతాడు. సో ఎబ్రివేషన్లో మనకు 1/2 మార్క్ వస్తుంది. తర్వాత ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అన్నది కూడా వస్తూ ఉంటుంది. So thank you for watching my video and please subscribe. Please help me to give more subscribers. Okay, thank you.